বেরেস্তা আছে, 6টা ডিম সিদ্ধ আছে। গ্যাসটা অন করলাম। আগে থেকে কড়াইতে আমি অলিভ অয়েল নিয়েছিলাম 4 টেবিল চামচ। তাতে 2টো পেঁয়াজ কোচানো দিলাম, একটা টমেটো দিলাম। আমি বিরিয়ানির জন্য ভাত বসিয়েছি। 500 গ্রাম চাল জলে ভিজিয়ে 1 ঘন্টা রেখেছি। জল গরম হতে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে করতে দিয়েছিলাম। তারপরে চালটা দিয়ে দিই। পেঁয়াজটা ভালো করে লাল করে ভাজতে হবে। পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি লেগ পিসগুলো দিয়ে দিলাম। জল ব্যবহার করবেন না, ঢাকা দিয়ে চিকেনটা করবেন। আবার 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিলাম। আমি একটা পাত্রের মধ্যে নামিয়ে নিলাম। ঢালার পর আমি পাতিলেবুর রস দিলাম একটা গোটা। দেওয়ার পরে মিক্সড করব। এবার আমি এটাতে ফ্যানের হাওয়ার মধ্যে বসিয়ে দেব। 5 মিনিট পর এবার খুলে দেখব মাংসটা কতটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখলাম। গ্যাসটা একটু সিম করে দিলাম। খুলে দিয়ে দেখলাম কতটা হয়ে এসেছে। এবার আমি বিরিয়ানি মশলা 1 টেবিল চামচ অ্যাড করলাম।
তো লেগ পিসগুলো বড় বড়, তাই একটু সিদ্ধ হতে দেরি লাগছে, আর একটু 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিলাম। এটা খুললাম, খুলে একটু গ্যাসটা জোরে করে একটু নাড়িয়ে দিলাম। লবণ আমি 2 টেবিল চামচ অ্যাড করি, আপনারা স্বাদ মতন দেবেন। তাই মাংসটা আমার শেষের নিচে তৈরি করে গেছে। আবারও বলছি, এতে জল দেবেন না, স্টিম করে ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন। 2 ফোঁটা আমি মিঠা আতর অ্যাড করলাম।